Hemant Gangireddy. 10+ years of experience in .NET. Worked for many companies like HCL, UHG, well, yeah. This is my 18th batch. Yeah. Can you please give me brief input about one by one? Jyoti, what is your pass out year, qualification, and why you choose .NET? Pardon? Yeah, Jyoti, come on. What is your pass out year, Jyoti? Am I audible? Okay, right. Yeah, can you please mute yourself? Yeah. Komali? Yes, sir. Yeah, Komali. What is your pass out year? 2015. 15. Okay. Qualification? BTech, Electronics and Computer Science. ECM, Electronics and Computer Science Engineering. ECM. CM. Okay. Right. Okay. You have a gap of around 6 to 7 years. Yeah. May I know the reason? Yeah, already I did a job 4 years non-IT side, science related. Okay. Yeah, and then after 1 year gap. Okay. Now you want to move to, you want to switch to IT, right? Yeah, yes, sir. Okay. Okay. Nice. Nice. Okay. Thank you. Thanks for the input. Thank you. And Durga Ram Prasad. Yes, sir. Yeah. What is the pass out year? 2023. 2020. Okay. 23. Okay. BTech Computer Science and Engineering. BTech CSC. Okay. Okay. Right. Fresher. You're a fresher, right? Yes. Yes. Okay. Next, Gautami. Yes, sir. Yeah, Gautami. 2022, sir. Become computers, BCom non-IT. computers. Having experience, 1+ years of experience in. Now you want to switch into IT, right? Yes, sir. Okay. What about Ranganath? Yes, sir. Actually, my post-graduation MSc Computers 2018. 2018 2018 MSc. Computers. I have worked in for 3 years of experience in application support. Means is to 1 year working in a .NET developer. Oh, great. Okay. Right. Venkat. Yeah. Hello. Yeah. Venkat. Yeah, I'm a fresher. Yeah. Except Venkat, Easy. can you please mute yourself, guys? Komali, Jyoti. So it will give some echo. Jyoti also.
Yeah, Venkat, carry on. Yeah, I'm BTech AC on I am fresher. 2023. Yeah, yeah. Right. Right. So చాలా మందికి డౌట్ ఉంటుందమ్మా, అంటే ఈజ్ .NET ఈజ్ ద రైట్ చాయిస్ ఫర్ అస్. వై? బికాస్ we came from different backgrounds. Kiranmai, Jyotin mute చేయవా? We're getting some noise. Or else give me host. Kiranmai, are you there? Kiranmai? Okay, fine. One second. Okay. Right. We all came from different backgrounds, as we have maximum years of gap, and few people are freshers and few are having experience in different domains. And Ranganath is having 1+ years of experience as a .NET developer, and overall 3 years of experience in application support. But as and when we all came from to learn .NET here, so .NET is having vast opportunities for everyone. If you are fresher, you have opportunity. If you have 1 to 2 years gap, you have your dependent opportunity. And if you have more than 5 years of gap, you have such kind of opportunities. So enterprise application, you need to know about enterprise application. Before moving to the actual subject, we need to understand enterprise application. Enterprise applications are business applications. Use kind of domain-based applications, like, for example, banking industry, insurance, healthcare, and etc. These are a huge amount of modules contents in enterprise applications. These kind of applications will be done in only 2 technologies. One is Java, another one is .NET. These 2 technologies are the major game players in enterprise applications. Why? Because ఈ రెండు కూడా కంపెనీస్ డెవలప్ చేసి కంపెనీస్ ఓన్గా మెయింటైన్ చేసి సెక్యూరిటీ ఆస్పెక్ట్స్ కానీ, అప్డేట్స్ కానీ, సపోర్ట్ కానీ, న్యూ థింగ్స్ని ఇన్వెంట్ చేయడంలో కానీ, ఏదైనా ఇష్యూ వస్తే సపోర్ట్. వీ హ్యావ్ n number of .NET developers and Java developers around the globe, across the globe. So we'll get support in through net within seconds or minutes. Already we have lots of articles, lots of support questions. Ranganath, మీరు వర్క్ చేసేటప్పుడు కూడా గూగుల్ చేసి ఉంటారు ఏదన్నా తెలియనప్పుడు కానీ. విల్ Yes, గెట్ sir. Yes, sir. మాక్సిమం కంటెంట్ కదా Yes, sir. మార్కెట్లో. సో అదే ఒక కొత్త టెక్నాలజీకి వెళ్ళామనుకోండి, కొత్త టెక్నాలజీలో రిసోర్సెస్, వీ హ్యావ్ ఆపర్చునిటీస్ ఇన్ న్యూ టెక్నాలజీస్. నేను ఉండవని చెప్పను, వీ హ్యావ్ ఆపర్చునిటీస్. అట్ ద సేమ్ టైమ్, what kind of support we are getting when you are really in need, అది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. అందుకే నేను మాక్సిమం ఎవరు వచ్చినా కానీ ఆర్గనైజేషన్కి వచ్చి కెరీర్ గైడెన్స్కి వచ్చినప్పుడు కూడా మాక్సిమం నేను, ఇఫ్ యు ఆర్ ఏబుల్ టు డూ ప్రోగ్రామింగ్, యూ నీడ్ టు గో విత్ ద జావా ఆర్ .NET అని సజెస్ట్ చేస్తాను. ఓకే. అండ్ కెరీర్ బ్రిడ్జ్కి వచ్చేటప్పటికి
We are following, this is our organization. We are following minimum number, maximum output. మనం ఫాలో అయ్యేది బ్యాచ్ కి మ్యాక్స్ టు మ్యాక్స్ 15 or 20 మెంబర్స్. అంటే మనకి ఫోకస్ ఉంటుంది, మనం చెప్పేది అర్థమవుతుంది, పిల్లలకి డౌట్స్ వచ్చినా కానీ క్లారిఫై చేయగలుగుతాము. నేనని కాదు, నా ట్రైనర్స్ అందరిని ఇట్లానే తీసుకుంటాను. మనకి కౌంట్ ఫిల్ అయిందంటే మనం ఏదో సాధించినట్టు ఫీల్ అవుతాం. అంటే క్వాలిటీ ఉన్న వాళ్ళని, అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదన్నా ఒక రిక్వైర్మెంట్తో వచ్చినప్పుడు మనం చేయలేకపోతే ఓపెన్గా చేయలేమని చెప్తాము, చేయగలిగితే మాత్రం 100% దానికి స్టిక్ అయి ఉంటాం. రిమైనింగ్ అమౌంట్ వాళ్ళు కట్టేది, వాళ్ళకి మనం మాట్లాడుతున్నది, ఇవన్నీ సపరేట్ థింగ్స్. ఇఫ్ దే ఆర్ రియల్లీ ప్యాషనేట్ అబౌట్ ద టెక్నాలజీ, వీఆర్ హియర్ టు సపోర్ట్ దెమ్ అంటిల్ అండ్ అన్లెస్ దే విల్ సెటిల్ ఇన్ ద ఇండస్ట్రీ. ఓకే, వాళ్ళ ఇండస్ట్రీలో సెటిల్ అయ్యే వరకు మనం వాళ్ళకి సపోర్ట్ చేస్తాం. ఏదో ఇది సోమవారం స్టార్ట్ చేసి శనివారం కంప్లీట్ చేసే ప్రాసెస్ కాదు. ఐఎమ్ టెల్లింగ్ యూ, ఎవరన్నా టెంపరీ గోల్ లాగా దీన్ని పెట్టుకుని ఉంటే కనుక .NET జావా లాంటి వాటికి రాకపోతేనే బెటర్. నాకు లాంగ్ విజన్ ఉంది, నా కెరీర్ ఐటీలో స్టాండర్డ్గా ఉండాలి, నేను ఒక్కసారి టెక్నాలజీలోకి వెళ్ళిన తర్వాత వెనక్కి తిరిగి చూసుకోకూడదు అనుకుంటేనే జావా .NET లాంటివి పట్టుకోండి. షార్ట్ విజన్. యాక్చువల్లీ మాకు ఒక డౌట్ ఉంది. యా, చెప్పండి. యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు ఒక అప్లికేషన్ రెడీ చేయాలంటే ఇట్స్ వితౌట్ ఈ కోడ్ లేకుండా మనం చేయొచ్చా? యాక్చువల్లీ నాకు ఒక అప్లికేషన్ థాట్ ఉంది, ఇది ఆర్కిటెక్చర్ అంతా ఉంది, మనం రెడీ చేయాలి, బిల్డ్ చేయాలి. ఇది వితౌట్ జావా .NET లేకుండా మనం రియాక్ట్ యూజ్ చేయొచ్చా అని అడుగుతాను. యా, ఇప్పుడు అంటే అది చెప్తానండి. యాక్చువల్గా థింగ్ ఏంటంటేనండి, ఒక అప్లికేషన్ అనుకున్నాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మీరు అన్నదే, నాకు దాని డొమైన్ తెలియదు కానీ ఒక స్కూల్ మేనేజ్మెంట్ అప్లికేషన్ అనుకున్నాం. లేదు, ఇట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ గ్రాసరీ అప్లికేషన్, ఆన్లైన్ అప్లికేషన్. ఓకే, ఈ దానికి ఏముందంటే మనకు యాక్చువల్లీ మనతో డెలివరీ తక్కువ ఉన్నప్పుడు మాతో బాయ్స్ యాక్చువల్లీ ఇక మనము ఇప్పుడు జొమాటో ఉంది, వాళ్ళ దగ్గర మల్టిపుల్ డెలివరీ బాయ్స్ ఉన్నారు. మనకు సోర్స్, మనకు టైం లేనప్పుడు వాళ్ళతో మనము యాడ్ చేసుకోవచ్చా, డెలివరీ బాయ్స్ ని మర్జ్ చేసుకోవచ్చా అని అడుగుతున్నా. ఇక్కడ ఇది 2-3 రకాలుగా ఉంటుందండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను డెలివరీ బాయ్ అనుకోండి, నేను బ్లింకిట్కి వెళ్తాను, డుంజోకి వెళ్తాను, అది నా చాయిస్. నాకు ఎక్కడ డెలివరీస్ ఎక్కడ ఎక్కువ ఉంటే అక్కడికి వెళ్తాను, అండ్ ఆన్ టైం పేమెంట్స్ ఎక్కడ బాగుంటే, మార్జిన్స్ ఎక్కడ ఎక్కువ ఉంటే అక్కడికి వెళ్తాను. సో మీరు అనేది అప్లికేషన్ సైడ్ నుంచి డైనమిక్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు అంటున్నారు. అప్లికేషన్ అంటే మనకి ఏంటంటే మనతో రీసోర్స్ తక్కువ ఉంటుంది. అర్థమైంది. మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ దగ్గర 10 మెంబర్స్ ఉన్నారు, ఆర్డర్స్ వాళ్ళ దగ్గర 100 మంది ఉన్నారు. యా, ఆర్డర్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి, మీ దగ్గర ఉన్న కౌంట్ కన్నా ఆర్డర్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి. ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు డైనమిక్ గా పక్క దాని నుంచి తెచ్చుకోవాలంటారు, అంతే కదా? అది మనం చేయొచ్చండి. అప్లికేషన్ లో ఎనీథింగ్ కెన్ పాసిబుల్. ఒక డెవలపర్ ఏదైనా చేయగలుగుతాడు. ఒక రియల్ టైమ్ లో ఏదైనా ఒక అప్లికేషన్ రన్ అవుతుందని చెప్పండి, దాని రెప్లికా కంపల్సరీ అప్లికేషన్ లో మనం చేయొచ్చు. దెర్ ఇస్ నో డౌట్. డెవలపర్ చెప్పకూడని పదం ఏంటంటే నాకు రాదు, నేను చేయలేను అనే పదం చెప్పకూడదు. అట్లీస్ట్ వర్స్ట్ కేసు ట్రై చేస్తానన్నా చెప్పాలి. ఇది అలవాటు చేసుకోండి. అంటే మీరని కాదు, అందరికీ చెప్తాను, మీకు కొంత అవగాహన ఇట్లాంటిది ఏదైనా ఉంటే 100% మేము వెబ్ డెవలప్మెంట్ కూడా చేస్తాము. ట్రైనింగ్ సర్టిఫికేషన్ తో పాటు వెబ్ డెవలప్మెంట్ కూడా చేస్తాము. కాబట్టి అలాంటి థాట్ ఏదైనా ఉంటే షేర్ చేయండి, అది మేము కూడా సపోర్ట్ చేస్తాం మీకు. రైట్. ఆల్రెడీ వీఆర్ డెవలపింగ్ 2 అప్లికేషన్స్ ఇన్ అవర్ లొకేషన్స్. మన దగ్గర కోర్స్ నేర్చుకునే వాళ్ళని ఇంటర్న్స్ గా తీసుకుంటాము. ఇంటర్న్స్ గా తీసుకొని 6 months to 8 months మన దగ్గర పెట్టుకొని అప్లికేషన్ మీద వర్కౌట్ చేయించి ఎక్స్పీరియన్స్ ఇచ్చి బయటకి పంపిస్తాం. మాట్లాడదాం. అండ్ బిఫోర్ మూవింగ్ టు ది యాక్చువల్ కంటెంట్, ఇందాక మనం అనుకున్నట్టు మాక్సిమం మన కెపాసిటీని యూటిలైజ్ చేసుకోగలిగే టెక్నాలజీస్ జావా అండ్ .NET. ఓకే, అసలు ఈ అప్లికేషన్స్ ఏంటి, అప్లికేషన్స్ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయినాయి, ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేస్తే మనం ఈ జర్నీ స్మూత్ గా వెళ్తుంది అనేది విల్ లెర్న్. గౌతమి, నీకు కొంచెం బోర్ కొట్టచ్చు, బట్ స్టిల్ యూ నీడ్ టు బి హియర్. ఓకే సార్. యా, యాక్చువల్గా మళ్ళీ వింటాను సార్, ఏం లేదు, ప్రాబ్లం ఏం లేదు సార్. థ్యాంక్ యూ. రైట్.
చూడండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక యాక్టివిటీ టాస్క్ అండి, వర్క్, ఎనీథింగ్, నువ్వే పేరుతో అయినా పిలువు. 2 ways of doing these things. First one, manual way or manual method. రెండోది automated. Right? What is manual method? Task ఏంటి? I want to book a ticket. First ticket. Task ఏంటి? I want to book a ticket. నేను ఒక టికెట్ బుక్ చేసుకోవాలి. రిమైనింగ్ డీటెయిల్స్ నాకు తెలియదు, జస్ట్ చెప్తున్నా మీకు. నేను టికెట్, బస్ టికెట్ బుక్ చేసుకోవాలి. మాన్యువల్ మెథడ్లో ఏం చేస్తాను, నియర్ బై బస్ స్టేషన్ ఏదో ఉందో చూసుకుంటాను, ఆర్ టికెట్ టూ చెప్తాము, పేరు కనుక్కుంటాం, సీట్ నెంబర్స్ రిజర్వ్ చేసుకుంటాం, డీటెయిల్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తాం, బుకింగ్కి వెళ్తాం, అండ్ డేట్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్, డేట్ అండ్ బుకింగ్. టికెట్ ప్రింట్అవుట్ తీసుకోండి. ఇస్ ద మాన్యువల్ వే ఆఫ్ డూయింగ్ ఏ టాస్క్. దీన్ని మనం రియల్ వరల్డ్ సినారియో అనుకోవచ్చు కదా. మనం అందరం బుక్ చేసుకుని ఉంటాం కదా, ఎక్కడికో చోటుకి వెళ్తూ ఉంటాం, మనందరం చేసే ఉంటాం ఈ పని. ఓకే, హౌ యు ఆర్ డూయింగ్ ఇన్ ఏ మాన్యువల్ వే? నీ టైం కేటాయించి, నీ ఎనర్జీ కేటాయించి, యూ నీడ్ టు రీచ్ అవుట్ బస్ స్టేషన్ ఆర్ టికెట్ కౌంటర్, యూ నీడ్ టు stay there in that queue until and unless you will get a chance to give all the information to the booking agent. You need to give where you want to start and what is the location and where you need to reach from and to, what are the seat numbers, who are the guys to take this journey, and what is the date. You need to give amount, then book. Automated way, simply మీరు ఎక్కడ ఉన్నారో అక్కడ కూర్చొని you are opening an application. I'm not saying it is app. Nowadays it is app. Okay, అప్లికేషన్ ఓపెన్ చేస్తున్నాం సింపుల్ గా. ఇక్కడ ఏవైతే డీటెయిల్స్ ఇస్తున్నామో సేమ్ డీటెయిల్స్ ఇస్తున్నాం, సేమ్ డీటెయిల్స్ ఇక్కడ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం. సింప్లీ క్లిక్ then paperless get generated. Right? 2 ways to do a single task. Which one is better and suitable for you? Edi better, edi suitable? Automated, sir. Automated. Why? It's very easy and time saving, sir. Correct. నీ ఎనర్జీ సేవ్ అవుతుంది, టైం సేవ్ అవుతుంది. హరిబరిగా నువ్వు ఉన్న చోట నుంచి పరిగెత్తక్కర్లేదు, ఎక్కడికి ఎవరిని బ్రతులాడక్కర్లేదు, లైన్లో నుంచి ఒక్కర్లేదు, ఏది ఎక్కర్లేదు. వాట్ ఈస్ ద రీజన్? ఎక్కడ చేంజ్ ఎక్కడ ఉంది? నువ్వు అదే టికెట్ బుక్ చేస్తున్నావు, అంతే అమౌంట్ కడుతున్నావు, మేబీ ఇంకెక్కువే కట్టొచ్చేమో, బట్ యూ విల్ గెట్ కంఫర్ట్ టు డూ దిస్ యాక్టివిటీ. సో ఇదొక సినారియో, దీన్నే గ్రే ఏరియా అంటారు. ఇక్కడ ఏవైతే ప్రాబ్లమాటిక్ కండిషన్స్ ఉన్నాయో ఎగ్జిస్టింగ్ సిస్టంలో, దట్ మీన్స్ రియల్ టైమ్ సినారియోలో, ఆ ప్రాబ్లమాటిక్ కండిషన్స్ ఉన్న సినారియో మొత్తాన్ని గ్రే ఏరియా అంటారు. అప్లికేషన్స్ అన్ని గ్రే ఏరియాలోంచి పుట్టినాయి, అంటే అన్ఐడెంటిఫైడ్ ఏరియా, అప్పటిదాకా ఎవరు టచ్ చేయని ఏరియా. అరే వీడి థాట్ ఎక్సలెంట్ రా అంటాం, లైక్ ఓలా, జొమాటో, స్విగ్గీ, రెడ్ బస్, అబిబస్. సో యూనిక్గా ఎవడైతే ఫస్ట్ వస్తాడో వాడు మార్కెట్లో నిలబడలేకపోవచ్చు డ్యూ టు సెవరల్ రీజన్స్. ఆలోచన రావడం వేరు, బిజినెస్ చేయడం వేరు. దెర్ ఆర్ 2 things.
ఆలోచన వచ్చిన ప్రతి ఒక్కడు బిజినెస్ చేయలేడు. బిజినెస్ చేయగలిగిన వాళ్ళకి ఆలోచనలు వస్తాయని మనం చెప్పలేం. దెర్ ఆర్ సమ్ కాంబినేషన్ ఇస్ దేర్. ఎక్కడో వర్కౌట్ అవుతుంది, ఆ వర్కౌట్ అయింది నెక్స్ట్ లెవెల్కి వెళ్ళిపోతుంది. లైక్ ర్యాపిడో, 7 years old కంపెనీ, హైదరాబాద్ కంపెనీ. అంటే అంతకు ముందు కూడా వచ్చింది ఓలా, ఊబర్ దాని ముందే ఉన్నాయి. బట్ బైక్ని కూడా అట్లా యూటిలైజ్ చేసుకోవచ్చు అనేది ర్యాపిడో తర్వాత. రైట్. అంటే ఎప్పుడు కూడా ఏదైనా ఒక టాస్క్ చేసేటప్పుడు నువ్వు దాన్ని ఎక్కువ ప్రెషర్ తీసుకుని చేస్తున్నావు, ఎక్కువ దాని మీద స్ట్రెస్ తీసుకుంటున్నావు, ఎక్కువ టైం ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నావు, ఎక్కువ మనీ ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నావు, నీ రెగ్యులర్ యాక్టివిటీస్ స్ట్రక్ అయిపోతున్నాయి, దెన్ యు ఆర్ సర్చింగ్ ఫర్ ది ఆల్టర్నేటివ్ వే ఆర్ ఆటోమేటెడ్ వే త్రూ అప్లికేషన్ డెవలప్మెంట్. రైట్. అనదర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇది వరకు మనం అకౌంట్ ఓపెన్ చేయాలంటే అకౌంట్ ఓపెన్, నీ డాక్యుమెంట్స్ అన్ని పట్టుకొని తెలిసిన వాళ్ళు ఒకళ్ళు ఉండాలి బ్యాంక్లో, వాడిని తీసుకొని ఆ బ్యాంక్ వెళ్ళి మేనేజర్ దగ్గర కూర్చొని అకౌంట్ ఓపెన్ చేసి వచ్చాడు. ఇప్పుడు సింప్లీ 2 minutes అకౌంట్ రెడీ అయిపోతుంది. ఎక్కడ కూర్చున్నావు అక్కడ నుంచి అకౌంట్ ఓపెన్ అయిపోతుంది. సో వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్? సో యూ నీడ్ సమ్ సార్ట్ ఆఫ్, you need to get some sort of support, some sort of comfort through applications. All these are possible through World Wide Web. Yes or no? Yes, sir. Correct. World Wide Web ద్వారా ఇవి పాసిబుల్ అయినాయి. సో each and every requirement, అన్ని రిక్వైర్మెంట్ కి ఒకటే అప్లికేషన్ చేస్తామా? No, there are n number of application types we have based on requirement. First one, web application, Windows application, console application, mobile application, hybrid application, single page application. Right? So these are ఒక్కొక్క అప్లికేషన్ టైప్ కి there are certain priorities, importance, దాని బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్నాయి. ఓకే, రైట్. వీటన్నిటి గురించి డిస్కస్ చేసుకునే ముందు మనం వీఆర్ యూజింగ్ ల్యాప్టాప్స్ అండ్ డెస్క్టాప్స్, రైట్? అవునా? ల్యాప్టాప్స్, డెస్క్టాప్స్ వాడుతున్నాం. ఆ స్క్రీన్ మనం ఏమంటాం? ల్యాప్టాప్ది కానీ డెస్క్టాప్ది కానీ కనిపించే స్క్రీన్ ని మనం ఏమంటాం? కెన్ వి కాల్డ్ యాస్ UI? UI, user interface. Interface, correct? The user is directly interacting with the application or system or machine, right? You're facing the interface. దాన్నే గ్రాఫికల్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ అంటారు, GUI. అంటే అప్లికేషన్ ని కేటగరైజ్ చేసేటప్పుడు GUI ఆల్సో is one of the parameter to categorize the application type. If you want to provide information across all the nodes of application, all the systems with GUI is called distributed application. అంటే ఏదైనా ఒక ఇన్ఫర్మేషన్, వెబ్ అప్లికేషన్ అంటే ఏంటంటే వరల్డ్ వైడ్ వెబ్, ఇంటర్నెట్ని యూజ్ చేసుకొని నువ్వు ఏదైనా ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ని ఒక సిస్టమ్ నుంచి మల్టిపుల్ సిస్టమ్స్కి కనుక నువ్వు పాస్ చేస్తే విత్ GUI అంటే గ్రాఫికల్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్, యు ఆర్ డైరెక్ట్లీ ఇంటరాక్టింగ్ విత్ యువర్ మిషన్ త్రూ GUI, is called distributed application or web application. మనం ఏదైనా బ్యాంక్ వెళ్ళినప్పుడు చాలా చోట్ల మనం ఒక చిన్న పేపర్ ఎత్తికిచ్చి ఉంటుంది, ఆర్ బ్యాంక్ ఈజ్ అండర్ CBS చూసుంటారు.
చాలా చోట్ల ఇదివరకు, ఇప్పుడు ఈ మధ్యన పెట్టట్లేదు. ఇదివరకు కన్వర్షన్ జరిగేటప్పుడు, బ్యాంక్ డేటాబేస్ కన్వర్షన్ జరిగేటప్పుడు వెబ్ అప్లికేషన్ ఫార్మాట్లోకి అన్ని తెచ్చుకునేటప్పుడు కొన్ని బ్యాంక్స్లో పెట్టారు. అప్పుడు దాకా రిటర్న్గా రాసుకునేవాళ్ళు. ఆ తర్వాత ఈ బోర్డ్స్ పెట్టి సిబిఎస్ అంటారు దాన్ని, అంటే సెంట్రల్ బ్యాంకింగ్ సిస్టమ్ ఆర్ కోర్ బ్యాంకింగ్ సిస్టమ్. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఐ హ్యావ్ ఎ బ్యాంక్ V1, I have 100 branches, 1000 employees are working in my bank. What kind of application I need? I need to manage all the activities in my bank. What kind of application? It is called web application. అంటే జియోగ్రాఫికల్ గా డిఫరెంట్ బ్రాంచెస్, డిఫరెంట్ అన్ని బ్రాంచ్ ఒక చోట పెట్టుకుంటాడా? పెట్టుకోడు కదా. టు ఎక్స్పాండ్ ద బ్యాంక్ సర్వీసెస్ టు different geographical locations, they are opening different branches across the globe, right? మన బ్యాంక్స్, మన ఇండియన్ బ్యాంక్స్ సౌత్ ఆఫ్రికాలో కూడా ఉంటాయి. ఒక్కొక్క బ్రాంచ్, రెండు బ్రాంచెస్ అక్కడ సర్వీసెస్ ప్రొవైడ్ చేయడం కోసం. అలా డిఫరెంట్ కంట్రీస్లో, డిఫరెంట్ ప్లేసెస్లో కూడా ఉంటాయి. మరి హౌ దే ఆర్ మేనేజింగ్ ఆల్ ది డేటా? దట్ ఈస్ ద క్వశ్చన్. అండ్ ఇంటర్నెట్ లేకుండా పాసిబుల్లా? నో. బ్లైండ్లీ యూ కెన్ సే నో, పాసిబుల్ లేగా. వీటన్నిటికీ వరల్డ్ వైడ్ వెబ్ ఈస్ ద ఫస్ట్ మోటో టు బిల్డ్ ఆల్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్. సో వెబ్ అప్లికేషన్ ఏంటంటే, నాకు 100 బ్రాంచెస్, 1000 ఎంప్లాయీస్, 1000 సిస్టమ్స్. ఈ 1000 సిస్టమ్ డేటాని ఎక్కడో ఒక దగ్గర నేను మేనేజ్ చేయాలి. దాన్ని సెంట్రలైజ్డ్ డేటాబేస్ అంటాం. అంటే ఒకటే దగ్గర అన్ని నోడ్స్ కి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్, ప్రైమరీ ఇన్ఫర్మేషన్, మెటా డేటా, డేటా అబౌట్ ది డేటా, ఆ మెటా డేటాని, ప్రైమరీ ఇన్ఫర్మేషన్ ని సేవ్ చేసేదాన్ని సర్వర్ అంటాం. అంతేనా? ఈ సర్వర్ ఏం చేస్తుంది? ఏ నోడ్కి ఇన్ఫర్మేషన్ కావాల్సిన ఆ నోడ్ ని క్లయింట్ అంట. అంటే వెబ్ అప్లికేషన్ ని సర్వర్ క్లయింట్ ఆర్కిటెక్చర్ అని కూడా మనం మాట్లాడవచ్చు, మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. అంటే యూ విల్ గెట్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ క్లయింట్స్, యూ మే హ్యావ్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ క్లయింట్స్ ఫర్ వన్ సర్వర్. అలా ఆ కైండ్ ఆఫ్ రిక్వైర్మెంట్స్ వచ్చినప్పుడు, అంటే ఇది ఒక ఎగ్జాంపుల్. ఈ బ్యాంక్ అనేది 100 బ్రాంచ్, 1000 ఎంప్లాయీస్ అనేది ఒక ఎగ్జాంపుల్. వాడి రిక్వైర్మెంట్ అది. అట్లాంటప్పుడు ఎటువంటి అప్లికేషన్ నువ్వు డెవలప్ చేయాలి, ఏ అప్లికేషన్ టైప్ తీసుకుంటే నీకు క్లయింట్ రిక్వైర్మెంట్ ఫుల్ఫిల్ అవుతుంది అనేది ఇక్కడ పాయింట్. ఇదంతా చెప్పడానికి రీజన్ అది. ఈ సర్వర్ క్లయింట్ కాంబినేషన్ లో మనం డెవలప్ చేయగలిగి జియోఐ ఉండే అప్లికేషన్ ఏదన్నా ఉందంటే అది వెబ్ అప్లికేషన్. అంటే ఇది ఎక్కడ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది? ఇట్ విల్ ఎగ్జిక్యూట్ ఇన్ బ్రౌజర్. ఐ హోప్ ఆల్ ఆర్ హ్యావింగ్ an idea about browser, right? What is browser? What we need to do? What we need to do with browser? ఏం చేస్తామమ్మా? Anyone can help me to understand about browser? Searching బ్రౌజర్ data. లో మనకు కావాల్సిన డేటా, అంటే మనకు కావాల్సిన అవుట్పుట్ వస్తుంది బ్రౌజర్. అంటే వరల్డ్ వైడ్ వెబ్ ఇంటర్నెట్ అనే సర్వర్ లో హోస్ట్ చేసిన డేటా ఏదన్నా కావాలంటే, మళ్ళీ చెప్తున్నానండి, ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇంటర్నెట్ లో హోస్ట్ చేసిన డేటాని మాత్రమే మనం బ్రౌజర్ లోంచి యాక్సెస్ చేసుకోగలుగుతాం. అవునా కాదా? ఎస్ కదా. అంటే నేను బ్రౌజర్ని యూటిలైజ్ చేసుకోవాలి నాకు పనికొచ్చే విధంగా, అంటే నేను కూడా అప్లికేషన్ హోస్ట్ చేయాలిగా. నేను డెవలప్ చేసుకుని నా దగ్గర పెట్టుకుంటే అవదుగా. నేను ఒక సర్వర్ పర్చేజ్ చేసుకోవాలి, ఆ సర్వర్కి ఒక డొమైన్ నేమ్ ఇవ్వాలి, ఆ నేమ్ని నా యూజర్స్కి అందరికి మెన్షన్ చేయాలి, లైక్ google.com. http://
google.com/. This is the link. What it is called? URL. Unified Resource locator. Resource Locator or Universal Resource Locator. Anything is fine. అంటే బ్రౌజర్ నుంచి నేను ఆ లింక్ని క్లయింట్కి ఇస్తే బ్రౌజర్ నుంచి క్లయింట్ అది ఓపెన్ చేస్తే నా అప్లికేషన్ ఓపెన్ అవుతుంది. ఇక్కడ గూగుల్ అన్నాం, అదే ఇందాక బ్యాంక్ ఎగ్జాంపుల్లో sbi.co.in sbi.co.in సెంట్రల్ స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా. ఆ యూఆర్ఎల్ కొట్టగానే దాంట్లో ఏవైతే డేటా ఉందో ఆ డేటా మొత్తం నాకు ఎక్కడ కనిపిస్తుంది? ఐఎమ్ గెటింగ్ దట్ ఎంటైర్ డేటా ఇంటూ బ్రౌజర్. ఇది ఒక కైండ్ ఆఫ్ అప్లికేషన్. నేను దీన్ని బ్రౌజర్లో సర్వర్లో స్టోర్ చేసుకొని క్లయింట్ నుంచి యాక్సెస్ చేసుకుంటూ ఆ క్లయింట్ మెషిన్లో బ్రౌజర్తో యాక్సెస్ చేసుకుంటూ ఆ బ్రౌజర్లో డొమైన్ నేమ్ కొట్టి నేను తెచ్చుకొని నేను దాన్ని యూస్ చేస్తాను. ఎందుకు ఇదంతా చేస్తున్నాం? ఈ సర్వరు, క్లయింట్, బ్రౌజరు ఇవన్నీ టు యూటిలైజ్ ది అప్లికేషన్. ఆ అప్లికేషన్ డెవలప్ చేయగలిగే టెక్నాలజీ గురించి మనం మాట్లాడుకోవడానికి ఇవన్నీ మాట్లాడుతాం. ఇది వన్ సార్ట్ ఆఫ్ అప్లికేషన్. సింపుల్ గా చెప్పాలంటే డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ అప్లికేషన్ విత్ గ్రాఫికల్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ అని చెప్పొచ్చు. సింగిల్ పాయింట్. ఆర్ ఎల్స్ సర్వర్ క్లయింట్ అప్లికేషన్ విత్ గ్రాఫికల్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్. అండ్ సెకండ్ అప్లికేషన్ విండోస్ అప్లికేషన్. దీన్నే స్టాండ్ అలోన్ అప్లికేషన్ అంటే ఇట్ ఈస్ డెడికేటెడ్ టు రన్ ఆన్ machine or specific machine. Let's take an example. For example, ఇది విన్నారా సాఫ్ట్వేర్? ఏంటిది? Microsoft Office, MS Office. మైక్రోసాఫ్ట్ ఆఫీస్, కరెక్ట్? Yes. ఓకే. ఏం చేస్తాం దీంతో? ఇట్ కంటైన్స్ n నెంబర్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ అప్లికేషన్స్. వర్డ్, ఎక్సెల్, పవర్ పాయింట్, యాక్సెస్ అండ్ సో ఆన్. వీటిని ఆల్ దీస్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ అప్లికేషన్స్. వర్డ్, ఎక్సెల్, పీపీటీ, స్మాల్ అప్లికేషన్స్. వాటన్నిటిని ఒక ప్యాకేజ్ లాగా చేసి మీకు ఇస్తే మీరు ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటున్నారు. ఎక్కడ? యువర్ మెషిన్. దాన్ని ఇందాక అనుకున్నట్టు ల్యాప్టాప్ కానీ ఆ మెషిన్ ఇన్స్టాల్ చేసుకునే ప్యాకేజ్ ఏ ఫార్మాట్ లో ఉంటుంది? .exe ఫార్మాట్. అంటే .exe ఫార్మాట్ లో నీకు ఇందాక ఏం చేసాం? ఒక సర్వర్ ఉంది, ఎక్కడో సర్వర్ లో పెట్టుకున్నాం. ఆ సర్వర్ కి ఒక డొమైన్ నేమ్ ఇచ్చాం. నీ ల్యాప్టాప్ లో, నీ డెస్క్టాప్ లో బ్రౌజర్ ఉంది. బ్రౌజర్ నుంచి యాక్సెస్ చేసుకోవాలి. నీకు ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ ఉండాలి. కనెక్షన్ ఉన్న తర్వాతే దాన్ని యాక్సెస్ చేసుకోవాలి. ఇది స్టాండ్ అలోన్ అప్లికేషన్. ఎందుకు అంటున్నాం అంటే, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సేవ్ యువర్ పర్సనల్ డేటా, సెల్ఫ్ డేటా, స్టాండ్ అలోన్ డేటా ఇన్ యువర్ మెషిన్ వితౌట్ ఎనీ ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ Windows application with GUI. Again, దీనికి కూడా గ్రాఫికల్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ ఉంటుంది. బట్ ఇది ఒక పర్సన్ ఒక మిషన్ లో ఇన్స్టాల్ చేసుకుని యూజ్ చేసుకోవడానికి మాత్రమే ఈ విండోస్ అప్లికేషన్. అగైన్ ఐఎమ్ టేకింగ్ దట్ బ్యాంక్ ఎగ్జాంపుల్. కస్టమర్ 2. ఐఎమ్ హ్యావింగ్ ఎ బ్యాంక్. I'm having one branch. Bank is one branch. I'm having one employee. He is using one machine. ఈ కస్టమర్ వచ్చాడు నా దగ్గరికి. హేమంత్, నాకు ఒక అప్లికేషన్ కావాలి. కొత్త బ్రాంచ్ ఒకటి ఓపెన్ చేశాను. బ్యాంక్ ఆర్థిక లావాదేవీలు, ఫినాన్షియల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ కోసం అకౌంట్లు ఓపెన్ చేయడం, లోన్స్
గవర్నమెంట్స్తో మాట్లాడుకోవడం, ఫండ్స్ రిలీజ్ చేయడం, ఇట్లా సోన్స్ యాక్టివిటీస్. ఒక బ్యాంక్ ఏం చేస్తుందో అవన్నీ నేను కూడా చేస్తున్నాను. నాకు ఒకటే బ్రాంచ్ ఉందయ్యా ప్రస్తుతానికి, ఒకటే ఎంప్లాయ్ ఉన్నాడు, ఒకటే మిషన్తో పనిచేస్తున్నాడు. ఐ నీడ్ అన్ అప్లికేషన్. ఏ అప్లికేషన్ ఇస్తాం మనం? విండోస్ ఇస్తామా, వెబ్ ఇస్తామా? విండోస్ సార్. విండోసే ఇస్తాం. ఎందుకంటే రిక్వైర్మెంట్ బై ఎండ్ ఆఫ్ ది డే డెవలపర్ కన్నా, ప్రాజెక్ట్ కన్నా, కంపెనీ కన్నా, టెక్నాలజీ కన్నా రిక్వైర్మెంట్ గొప్ప. రిక్వైర్మెంట్ ఏది ఉంటే నువ్వు అదే డెవలప్ చేయాలి. రిక్వైర్మెంట్ ఒకటి నువ్వు డెవలప్ చేస్తే పొమ్మంటాడు బయటికి, సింపుల్గా కదా. కాబట్టి క్లయింట్ ఏం అడిగాడు, దట్ ఫస్ట్ ఫోకస్ ఆఫ్ డెవలపర్. డెవలప్ చేసే కంపెనీ అయినా డెవలపర్ అయినా ఫస్ట్ ఫోకస్ ఏంటి? వాట్ క్లయింట్ ఈజ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ఫ్రమ్ అస్. చిన్న చిన్న మోడిఫికేషన్స్ ఎక్కడన్నా మన అతి తెలివితేటలతో మనం మేనేజ్ చేసుకుని చేయొచ్చు, దట్స్ ఎ డిఫరెంట్ స్టోరీ. బట్ ఈ కేసులో ఇది సినారియో. అంటే జియోఐ ఉండి ఒకటే మెషిన్లో పనిచేయగలిగే అప్లికేషన్స్, స్టాండ్ అలోన్ అప్లికేషన్స్, సింగిల్ మెషిన్ అప్లికేషన్స్, సింగిల్ పర్సన్ డేటాను సేవ్ చేయగలిగే అప్లికేషన్స్ విండోస్ అప్లికేషన్. ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ బ్యాంక్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాం. అండ్ అప్లికేషన్ సైడ్ ఎంఎస్ వర్డ్ కానీ, యాబీ ఫైన్ రీడర్ కానీ, పీడిఎఫ్ రీడర్స్ కానీ చాలా ఉంది, టాలీ కానీ, ఆల్ దీస్ ఆర్ ద విండోస్ అప్లికేషన్స్. అండ్ యువర్ ఐడీస్, మీ ఐడీస్ కూడా విండోస్ అప్లికేషన్స్. ఇంటిగ్రేటెడ్ డెవలప్మెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్, విజువల్ స్టూడియో అని, ఎక్లిప్స్ అని, ఇవన్నీ కూడా విండోస్ అప్లికేషన్స్. సో దీస్ కైండ్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్ విల్ డెవలప్ యాజ్ ఏ విండోస్ అప్లికేషన్. నెక్స్ట్ కన్సోల్ అప్లికేషన్. ఎనీ అప్లికేషన్ deals with the data only without GUI, then it is called console application. ఏదన్నా ఒక అప్లికేషన్ GUI లేకుండా, గ్రాఫికల్ యూజర్ లేకుండా, యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ లేకుండా ఓన్లీ డేటాతో డీల్ చేస్తే, కొన్ని అప్లికేషన్స్ మనం చూస్తూ ఉంటాం, ఓన్లీ డేటానే ట్రావెల్ అవుతూ ఉంటుంది. అటువంటి అప్లికేషన్స్ ని కన్సోల్ అప్లికేషన్స్ అంటాం. ఓకే. అండ్ నెక్స్ట్ మొబైల్ అప్లికేషన్స్. వాట్ ఆర్ ద అప్లికేషన్స్ అండర్ మొబైల్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్? మరి పై ఏ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ మీద పనిచేస్తున్నాయమ్మా? ఈ మూడు, ఇవి విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ మీద పనిచేస్తాయి. ఓకే, రైట్. ఏవైతే మొబైల్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ మీద పనిచేస్తే వాటన్నిటిని మొబైల్ అప్లికేషన్స్ అంటారు. ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి? మనం రెగ్యులర్గా వాడేది ఆండ్రాయిడ్, iOS, అగైన్ విండోస్. ఫోన్లో మొబైల్ విండోస్ కూడా ఉంది. బ్లాక్బెర్రీ ఈస్ అవుట్ ఆఫ్ ఇండియా నౌ. ఇదివరకు కొట్టి కీబోర్డ్స్ వచ్చాయి ఫోన్లలో, అవి బ్లాక్బెర్రీ మోడల్. అంటే మన కీప్యాడ్ ఎట్లా ఉందో అట్లాంటి కొట్టి కీబోర్డ్ అంటారు. తెలుసా? టాప్ రోలో ఫస్ట్ లెటర్స్ అన్ని లెఫ్ట్ సైడ్ నుంచి చూసుకుంటూ వెళ్తే ఫస్ట్ 5 లెటర్స్ 6 లెటర్స్ కొట్టి కీబోర్డ్ అంటారు. ఓకే, ఇలాంటి అప్లికేషన్స్ అంటే ఈ డిఫరెంట్ ఆండ్రాయిడ్ OS ఒకటి, iOS ఒకటి, విండోస్ ఒకటి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను ఏదైనా ఒక అప్లికేషన్ డెవలప్ చేయాలంటే మొబైల్ అప్లికేషన్, నాకు ఎంతమంది డెవలపర్స్ కావాలి? 3 కావాలి. అదే అప్లికేషన్ నేను సింగిల్ అప్లికేషన్లో చేయగలిగితే దీన్ని హైబ్రిడ్ అప్లికేషన్ అంటారు. ఎగ్జాంపుల్ అయానిక్ ఫ్రేమ్వర్క్, ఫ్లటర్. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హైబ్రిడ్ అప్లికేషన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా ఆర్గనైజేషన్ ఉంది, ఒక 20 మంది ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారు అనుకుందాం. కెరీర్ బ్రిడ్జ్లో 20 మంది ఎంప్లాయీస్ ఆండ్రాయిడ్ వాడాలని రూల్ ఏముంది? ఇప్పుడు చాలా మంది ఐఫోన్లు వచ్చేసినాయి చాలా. ఇప్పుడు నేను ఒక అప్లికేషన్ చేస్తే నా ఎంప్లాయీస్ అందరూ యూటిలైజ్ చేసుకునేటట్టు ఉండాలి కదా. అందరికీ ఆండ్రాయిడ్ ఫోన్లు ఉంటే నేను iOS తయారు చేసి ఇవ్వనుగా, అందరికీ iOS ఉంటే నేను ఆండ్రాయిడ్ ఇవ్వనుగా. అదే నేను 3 డెవలపర్స్ పెట్టుకుని డెవలప్ చేయాలంటే అయ్యే పని కాదు. ఇట్స్ వేస్ట్ ఆఫ్ టైమ్ అండ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్.
That is the reason I'm developing a single application to use in multiple platforms with these kind of hybrid application types. And again, these are targeted to execute under mobile operating systems. And a single application is also a distributed application. ఇది పెర్ఫార్మెన్స్ బేస్డ్ గా సింగిల్ పేజ్ అప్లికేషన్ లాగా డిజైన్ చేశారు. అంతకు ముందు వరకు ఉన్న బ్యాక్ ఎండ్ సర్వర్ బేస్డ్ ప్రోగ్రామ్ ని కొంచెం చేంజ్ చేసి జావా స్క్రిప్ట్ ఫ్రేమ్ వర్క్స్ ని తీసుకొచ్చి లైక్ యాంగులర్, ఇంకా చాలా ఉన్నాయి, వ్యూ జేఎస్ అని, ఎక్స్ప్రెస్ జేఎస్ అని, దెర్ ఆర్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ జేఎస్ ఫ్రేమ్ వర్క్స్, బట్ వెరీ పాపులర్ రియాక్ట్ అండ్ యాంగులర్. అండ్ ఇప్పుడు ఫుల్ స్టాక్ డెవలపర్ అని అడుగుతున్నారు. ఇది వరకు జావా డెవలపర్, .NET డెవలపర్ అనేవాళ్ళు. నౌ ఇండస్ట్రీ ఈస్ చేంజింగ్. ఎందుకంటే మన ప్యాకేజెస్ పెరుగుతున్నాయి, మనం చేసే పని కూడా పెరుగుతుంది. ఇదివరకు ఓన్లీ .NET చేస్తే సరిపోయేది, ఓన్లీ జావా చేస్తే సరిపోయేది. నౌ సిచ్యువేషన్ ఇస్ చేంజ్ ఎంటైర్. ఓకే, ఇట్లాంటి అప్లికేషన్స్ అన్ని సింగిల్ పేజ్ అప్లికేషన్స్ అంటే ఇది పెర్ఫార్మెన్స్ బేస్డ్ గా చేసేది. పెర్ఫార్మెన్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. యాంగులర్ జేఎస్ లో డెవలప్ చేసిన ఫస్ట్ అప్లికేషన్ జీమెయిల్, మనం రెగ్యులర్ గా వాడే జీమెయిల్. మీరు యాహూ మెయిల్ ఓపెన్ చేయండి ఒక సిస్టంలో సేమ్ బ్యాండ్ విడ్త్ ఉన్న సిస్టమ్స్ లో, ఒక సిస్టంలో జీమెయిల్ ఓపెన్ చేయండి, ఏది ఫాస్ట్ గా ఓపెన్ అవుతుంది? జీమెయిలా యాహూనా? జీమెయిల్. ఎందుకు? దాని అప్లికేషన్ ఎన్విరాన్మెంట్, దాని ఆర్కిటెక్చరే డిఫరెంట్. పర్ఫార్మెన్స్. ఎస్, యాహూ .NET లో బిల్డ్ అయింది. ఇది అంతకుముందు వేరే దాంట్లో ఉన్న, నౌ ఇట్ ఈస్ మూవ్ టు యాంగులర్. పెర్ఫార్మెన్స్ వైజ్ హై ఎండ్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఉంటుంది. అగైన్ బ్రౌజర్ ఈస్ హెల్పింగ్ టు ఇంప్రూవ్ పెర్ఫార్మెన్స్. ఎందుకంటే జేఎస్ టార్గెటెడ్, జావా స్క్రిప్ట్ టార్గెటెడ్ ఫ్రేమ్ వర్క్స్ అన్ని కూడా బ్రౌజర్ లోనే ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి విత్ మినిమం ఇంటర్వెన్షన్ ఆఫ్ డేటాబేస్. వితౌట్ అని చెప్పకూడదు, ఇక్కడ బ్లండర్ అవుతుంది. మినిమం ఇంటర్వెన్షన్ ఆఫ్ డేటాబేస్. ఎక్కడి నుంచి అయితే డేటా కావాలో ఆ డేటాబేస్ నుంచి డేటా తెచ్చేసుకుని ఫ్రంట్ ఎండ్ మొత్తం మేనేజ్ చేసుకుంటారు వీళ్ళు. సో ఇప్పుడు ఇండస్ట్రీ కూడా జావా ఫుల్ స్టాక్, they are able to write or develop code plus front end అంటే యూజర్ ఇంటర్ఫేస్. దీన్ని అంటే ఎవరైనా ఒక పర్సన్ నేను జావా ఫుల్ స్టాక్ డెవలపర్ని, .NET ఫుల్ స్టాక్ డెవలపర్ని అంటే he use it to write or develop code in both ways. One is back-end programming, another one is front-end programming, right? These are the application types. Okay, now we will enter into our core content. .NET is a technology to develop all kinds of applications. Yes. Single platform, programming. ఇక్కడ నేను పై ఈ స్టోరీ చెప్పకుండా డైరెక్ట్ గా ఈ స్టేట్మెంట్ చెప్పాను అనుకోండి, ఫస్ట్ మీకు వచ్చే డౌట్ టెక్నాలజీ అంటే ఏంటి అసలు, అంటే రాగా వచ్చిన వాళ్ళకి, అసలు ఏం తెలియని వాళ్ళకి. రెండోది డెవలప్మెంట్ అంటే ఏంటి, మూడోది అప్లికేషన్ అంటే ఏంటి, 4 ప్లాట్ఫామ్ అంటే ఏంటి, 5 ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అంటే ఏంటి. ఇన్ని డౌట్స్ ఉంటాయి బ్రెయిన్ లో. ఒక్కొక్క దాన్ని సార్ట్ అవుట్ చేసుకుంటే వెళ్ళే ముందు .NET గురించి మాట్లాడుకుందాం, రైట్? .NET ఈస్ డెవలప్డ్ బై మైక్రోసాఫ్ట్ ఇయర్ ఆఫ్ 2000. బీటా వెర్షన్ రిలీజ్ ఇన్ 2000. ఓకే, 1.0 released in 2002 and నుంచి 2022. It's a long journey. 20 years ఉంటుంది. మన పిల్లలు కూడా చేస్తారు .NET జావా. అంటే ఎప్పటికప్పుడు అప్డేట్ అవుతూ ఉంటుంది. ఒక చిన్న స్టోరీ చెప్పాలి దీని బిహైండ్. యాక్చువల్గా మైక్రోసాఫ్ట్
.NET రాకముందు కూడా సక్సెస్ఫుల్ కంపెనీ. .NET రాకముందు కూడా సక్సెస్ఫుల్ కంపెనీ. కొన్ని లేయర్స్ ఉన్నాయి మైక్రోసాఫ్ట్ మనం అర్థం చేసుకుంటే. విజువల్ ఫాక్స్ ప్రో విఎస్పి అంటే ఇది .NET ముందు కన్నా వెరీ సక్సెస్ఫుల్ ప్రోగ్రామింగ్ ప్రొడక్ట్ ఫ్రమ్ మైక్రోసాఫ్ట్. విజువల్ ఫాక్స్ ఎవరన్నా ఒక 20 years ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న వాళ్ళని అడిగితే డెవలప్మెంట్ లో ఉన్న వాళ్ళు చెప్తారు దీని గురించి. దీనికి అప్పట్లోనే లాక్స్ లో ఉండేవాళ్ళు క్లయింట్స్ ఈ ప్రోడక్ట్ కి. ఓవర్ నైట్ ఒక సింగిల్ లెటర్ రిలీజ్ చేసి ఓవర్ నైట్ అరౌండ్ 1995 to 1997 నాకు ఎగ్జాక్ట్ గుర్తులేదు, ఈ 2 years మధ్యలో ఒక సింగిల్ లెటర్ తో అబ్రప్ట్ గా సర్వీసెస్ అన్ని ఆపేసింది మైక్రోసాఫ్ట్. సింగిల్ లెటర్ తో క్లయింట్స్ అందరికి, బాబు ఇదిగో ఈ రోజు నైట్ నుంచి కొత్త డెవలప్మెంట్స్ విజువల్ ఫాక్స్ ప్రోలో లేవు, మీ పాత ప్రొడక్ట్స్ ఉంటే సపోర్ట్ ఇస్తాం కొంతవరకు, అన్నీ చేయలేము. అక్కడ నుంచి దే స్టార్టెడ్ డెవలప్ .NET ప్రొడక్ట్. ఇది కూడా బిజినెస్. ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ని బేస్ చేసుకొని టార్గెటెడ్ గా మల్టిపుల్ లాంగ్వేజ్ సపోర్ట్ తీసుకొని, మల్టిపుల్ లాంగ్వేజ్ అనేది గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇది కీ రోల్ ప్లే చేస్తుంది .NET సపోర్ట్ తీసుకొని ఆల్ కైండ్స్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్ ని డెవలప్ చేయగలిగి ఒక గ్రాండ్ ప్రొడక్ట్ గా మార్కెట్ లోకి వచ్చింది. అండ్ వెరీ సక్సెస్ఫుల్ ఫ్రమ్ పాస్ట్ 20+ years. There is no doubt. And now లాస్ట్ 2 to 3 years లో కూడా కొన్ని చేంజెస్ జరిగినాయి. ఇప్పుడు దాకా ఇట్ ఈస్ సపోర్టింగ్ ఓన్లీ విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. ఎప్పుడైతే సత్య నాదెళ్ళ సిఇఓగా ఛార్జ్ తీసుకున్నాడో అప్పటి నుంచి జావా ఎలా అయితే మల్టిపుల్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ కి పనిచేస్తుందో మనం .NET ఎందుకు చేయలేము, అలా తీసుకొచ్చిందే .NET వెర్షన్ 5.0. Now it is supporting multiple operating systems. Linux support చేస్తుంది, Unix support చేస్తుంది, Windows support చేస్తుంది. ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ప్లాట్ఫామ్ నీ .NET అప్లికేషన్ హోస్ట్ చేసుకోవచ్చు. అంత ముందు వరకు ఇట్ ఈస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ డిపెండెంట్ అప్లికేషన్ అప్పటి వరకు. నౌ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఇండిపెండెంట్ అప్లికేషన్ ఈ రోజు మార్కెట్లో. అండ్ యూ షుడ్ నో అబౌట్ .NET కోర్ యాజ్ వెల్, దట్స్ ఫర్ షూర్, అందులో డౌటే లేదు మీకు. ఓకే, .NET కోర్ కూడా కంపల్సరీగా మీకు తెలిసేలానే మీ ప్రిపరేషన్ ఉండాలి. అందుకే మన కోర్సులో కూడా .NET కోర్ బేసిక్స్ యాడ్ చేస్తాం. బట్ అండ్ కోమలి గారు కొంచెం గ్యాప్ ఉండింది, ఎక్స్పీరియన్స్డ్కి వెళ్ళే పర్సన్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో లైక్ రంగనాథ్, కోమలి. బట్ డోంట్ డిపెండ్ ఆన్ కోర్ మీదే డిపెండ్ అవ్వద్దు. దాని ముందు ASP.NET MVC ఈ రెండిట్ల మీద బేస్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్నట్టు చూపించుకొని ఐ హ్యావ్ నాలెడ్జ్ ఆన్ కోర్ అని చెప్పుకోవాలి. అప్పుడు మనం మార్కెట్లో టెన్షన్ లేకుండా సెల్ అవుతాం. ఎస్ సార్, యాక్చువల్గా నేను అటెండ్ అవుతాను. ఇప్పుడు కోర్ ఉందంటే క్వశ్చన్ అడుగుతాను కానీ మనకు తెలియదు, అందుకోసమే రిజెక్ట్ అయిపోతాను అన్ని ఆఫర్లు. ఏదండి? యాక్చువల్గా నా డ్యూయల్ పిఎఫ్ ఉందని టర్మినేట్ చేశారు సార్ రీసెంట్గా, ఒక 4 months బ్యాక్. నేను సెర్చ్ చేయలేదు, ఇప్పుడు .NET మీద సెర్చ్ చేస్తా అంటే కోర్ పెట్టాను. కోర్ పెడితే బేసిక్ తెలుసు అంటే ఫుల్గా డెప్త్గా అడుగుతాను. అదే ఎందుకంటేనండి మార్కెట్లో అంటే ఇది 2-3 రకాలండి. మనం ట్రై చేసే విధానాన్ని బట్టి కూడా ఉంటుంది. మన అప్లికేషన్ కీ స్కిల్స్ అన్నీ కూడా కోర్ మీద పెట్టేసి నాకు కోర్ బేసిక్సే వచ్చాను అనుకోండి, ఎవరు నమ్ముతున్నారు? అంటే మనం కీ స్కిల్స్ పెట్టేది, మన ప్రాజెక్ట్స్ పెట్టే విధానం కూడా ఇంపార్టెంట్. ఓకే ఓకే. నా అప్లికేషన్ అంతా అసలు యాక్చువల్ ASP.NET లో కానీ MVCలో కానీ ఉంది. ఐ డోంట్ నో ఎనీ హ్యాండ్స్ ఆన్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆన్ కోర్, బట్ ఐ నో బేసిక్స్. దానికి కొన్ని మెథడాలజీస్ ఉన్నాయి. రెజ్యూమ్ ప్రిపేర్ చేసే విధానంలో కానీ, HR ఎట్లా ఆలోచిస్తాడనే థాట్ ప్రాసెస్ మనం అర్థం చేసుకోవడంలో కానీ దెర్ ఆర్ సమ్ సర్టెన్ ఫండమెంటల్స్.
నేను చెప్తాను మీకు ఎట్లా పెట్టుకోవాలి ప్రొఫైల్ ఏంటనేది, దాని గురించి మీరు వరి అవ్వదు. ఓకే సార్, ఓకే. ఓకే రైట్, ఇది ఎండ్ ఆఫ్ ది కేస్. కోర్ అనేది ఎండ్ ఆఫ్ ది కేస్. బట్ ఎవల్యూషన్ ఆఫ్ .NET గురించి చెప్పే ప్రాసెస్ లో యూ షుడ్ నో అబౌట్ ది కోర్ యాజ్ వెల్. ఓకే, ఈ కోర్ ని మనం లైట్ వెయిట్ అప్లికేషన్ అని కూడా అనొచ్చు. Why? Because it directly deals with the browser JS frameworks. JS frameworks డైరెక్ట్ గా దేంతో డీల్ చేస్తుంది? JS frameworks తో డైరెక్ట్ గా డీల్ చేస్తుంది. ఒక రకంగా చెప్పాలంటే మన జావా స్క్రిప్ట్ అప్లికేషన్ ఏదైనా ఉంటే రియాక్ట్, యాంగులర్ ఎట్లా ఉందో అదే కైండ్ ఆఫ్ ఎక్కువ స్ట్రెస్, అంటే దాన్ని సర్వర్ బేస్డ్ గా ఎగ్జిక్యూట్ చేయకుండా కంప్లీట్ గా బ్రౌజర్ బేస్డ్ గానే వాళ్ళు డెవలప్ చేశారు. సో నౌ దిస్ ఎవల్యూషన్. ఇక్కడ మనం టోటల్ గా అర్థం చేసుకోవాల్సింది, ఇట్ కంటైన్స్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ టెక్నాలజీస్. ఏదైనా ఒక ప్రోగ్రామింగ్ సినారియో నేర్చుకోవాలంటే దాని బేస్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్. Base program to build logics in your application, you need programming language. So I called it as PL. Logic enti, what is the logic behind your application, in your application? ఇందాక మనం మాట్లాడుకున్నాం ఏంటది? I want to book a ticket. ఈ టికెట్ అప్లికేషన్ నేను తయారు చేయాలంటే అసలు బస్సులో సీట్లన్నీ అవి కూర్చున్నాయా, పడుకున్నాయా, దేనికి ఎంత ప్రైస్, ఇక్కడ నుంచే విజయవాడ వెళ్ళాలంటే ఎంత ఖర్చు అవుతుంది, దానికి నేను ఎంత ప్రైస్ పెడితే టోల్ గేట్స్ దగ్గర నుంచి అన్ని నేను కట్టుకొని నా ఎంప్లాయీస్కి శాలరీస్ ఇచ్చుకొని ఒక బస్సుని క్లీన్గా మెయింటైన్ చేయగలిగి ఏసీ తీసుకెళ్ళి నేను అక్కడ పెట్టగలుగుతాను అనేది కూడా ఆలోచించుకోవాలి. దాని ఇంటర్నల్ థింగ్ ఏదైతే క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ దట్ వైబిలిటీ, అప్లికేషన్ వైబిలిటీని క్యాలిక్యులేట్ చేసుకునే దాన్ని బిజినెస్ ఐడియా అంటారు. దాన్ని లాజిక్ గా మార్చాలి అంటే ఇఫ్ యూ వాంట్ టు బిల్డ్ లాజిక్ యూ నీడ్ ఏ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్. స్టెప్ బై స్టెప్ కోడ్ అంట మనం జనరల్ గా వినే వర్డ్ ఇది. కోడ్ రాశాను. కోడ్ అంటే ఏముంది? ఇఫ్ యూ వాంట్ టు కన్వర్ట్ దట్ రియల్ టైమ్ అప్లికేషన్, రియల్ టైమ్ సినారియో ఇంటూ సాఫ్ట్వేర్ సినారియో, యూ నీడ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్. ఇక్కడ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ వచ్చేసరికి C#. ఈ హ్యాష్ సింబల్ ని మనం షార్ప్ సింబల్ అంటాం, షార్ప్ అంటాం. వీఆర్ ప్రొనౌన్సింగ్ యాజ్ షార్ప్. నెక్స్ట్ విజువల్ బేసిక్ VB .NET, F#, .NET, C++, .NET, X++, .NET. మీకు డౌట్ రావచ్చు, ఈ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అన్ని .NET బిల్డ్ చేసిందా? అంత ముందు లేవా? చూడండి, అంత ముందు లేవా? ఉన్నాయి. Yes, we have programming languages before .NET as well. బట్ ఇక్కడ .NET వాడి అంటే the idea behind the application is very, very important to understand, to learn the technology. ఆల్రెడీ జావా మార్కెట్లో ఉంది యాజ్ ఎ బిగ్ ప్లేయర్. అప్లికేషన్స్ అన్ని దాంట్లోనే డెవలప్ అవుతున్నాయి. ఇప్పుడు ఒక కొత్త టెక్నాలజీ నేను తీసుకురావాలి, దాంట్లో లేనిది నా దగ్గర ఉంది ఒక ఎసెన్షియల్ పాయింట్, దాన్ని USP అంటారు, యూనిక్ సెల్లింగ్ పాయింట్. నీ అప్లికేషన్ని నువ్వు అమ్ముకునేటప్పుడు, నిన్ను నువ్వు సెల్ చేసుకునేటప్పుడు, నీ ప్రోడక్ట్ నువ్వు సెల్ చేసుకునేటప్పుడు వేరే అప్లికేషన్స్లో దీన్ని ఎలా డిఫరెన్షియేట్ చేస్తావు? దట్ ఈస్ కాల్డ్ యూనిక్ సెల్లింగ్ పాయింట్. అంటే ప్రతి అప్లికేషన్కి ఇది ఉండి తీరాలి. ఉన్న యూనిక్గా, ఎంత యూనిక్గా ఉంటే అంత సక్సెస్ అవుతావు. అది .NETకి ఉన్నది ఏంటంటే సింగిల్ అప్లికేషన్, ఎనీ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్. జావాలో అప్లికేషన్ రాయాలనుకో, నువ్వు ఏం చేయాలి? కంపల్సరీ చచ్చినట్టు జావా నేర్చుకోవాలి. అదే .NEట్లో నువ్వు జావా నేర్చుకోవాల్సిన, .NEట్లో నువ్వు ఒకటే లాంగ్వేజ్ నేర్చుకోవాల్సిన నీడ్ లేదు. ఇఫ్ యు నో పైథాన్, కమ్ యూజ్ మై ప్లాట్ఫామ్. .NEట్లో నువ్వు రాసుకో కోడ్. నీకు C# వచ్చా? ఎస్, కమ్.
I have replica of C# in my environment, in my platform. Nick VB vacha, Visual Basic vacha. Yes, come utilize my platform. I have replica of VB.NET, Visual Basic Programming Language replica undi na daggara. F# vacha, నీకేం రాదా? F# ఒకటే వచ్చా? Yes, come. అలా బిల్డ్ చేసుకున్న ఎన్విరాన్మెంటే .NET. అఫీషియల్ గా యూ హ్యావ్ 36 ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ సపోర్ట్. అలానే ఈ .NET ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అన్ని వాళ్ళే బిల్డ్ చేసుకున్నారు? నో, we have already C# in the market since long years. He developed a compiler in .NET for C#. It's called CSC, C# compiler, CSC.exe. ఇదొక విండోస్ అప్లికేషన్. CSC.exe ఎగ్జిక్యూటబుల్ ఫైల్. కంపైలర్ అనేది ఒక చిన్న స్మాల్ కైండ్ ఆఫ్ విండోస్ అప్లికేషన్ విచ్ ఈస్ డెలివరింగ్ యువర్ C# సింటాక్స్, కోడ్, ఎవ్రీథింగ్. ఓకే, అండ్ మరి వీబీకి ఏం డెవలప్ చేశాడు? వీబీ కూడా సేమ్ స్ట్రాటజీ, VBC.exe basic compiler, రైట్? ఇలా కంపైలర్స్ రెడీ చేసుకొని వాళ్ళ నుంచి అప్రూవల్ తీసుకొని విజువల్ బేసిక్, C#, పైథాన్ వీటన్ని ఎవరైతే మెయింటైన్ చేస్తున్నారో వాళ్ళ నుంచి అప్రూవల్స్ తీసుకొని దాని ప్యారలల్ గా ఇంకొక ప్రోగ్రామింగ్ కంపైలర్ ని డెవలప్ చేసి దాన్ని .NET లో పెట్టుకుని యూటిలైజ్ చేసుకున్నాను. ఇప్పుడు నేను కొత్తగా మళ్ళీ C# నేర్చుకోకర్లేదుగా, కొత్తగా వేరే టెక్నాలజీ ఏదో నేర్చుకోకర్లేదుగా, వేరే ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ నేర్చుకోకలేదు. నాకు వచ్చిన ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ నేను .NET వాడుకున్నాను. అంటే నెట్వర్క్ ఎనేబులింగ్ విత్ స్మాల్ కైండ్ ఆఫ్ కమ్యూనిటీస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ బిగ్గర్ కమ్యూనిటీ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ జావా. జావా ముందు ఒక పెద్ద కమ్యూనిటీని బిల్డ్ చేసి పెట్టగలిగేంత కెపాసిటీ చేసుకున్నాం. దట్ ఈస్ ద సక్సెస్ స్టోరీ ఆఫ్ మైక్రోసాఫ్ట్. దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఈస్ ద బిగ్గెస్ట్ కంపెనీ అండ్ వెరీ సక్సెస్ఫుల్ ప్రొడక్ట్స్ అండ్ నెంబర్ ఆఫ్ కంపెనీస్ ని మెర్జ్ చేసుకుంది. అండ్ చారిటీస్ చేస్తున్నారు, అవన్నీ ఉన్నాయి పక్కన పెట్టేస్తే. టెక్నికల్ గా దే ఆర్ వెరీ 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 అగ్రెసివ్ అండ్ ఇంకా మార్కెట్ లో వాళ్ళకన్నా అవుట్ స్టాండింగ్ ఆలోచించే వాళ్ళు లేరు. దే ఆర్ విజనరీస్ అండ్ వీఆర్ వెరీ ప్రౌడ్. ఆర్ తెలుగు guy Satyanadella is leading Microsoft. So this is the platform to understand where we can start our journey, where we need to understand how applications are developing in .NET. This is the base. And again, it's not at all that much easy. Agree? But you need to give proper practice time to understand the subject. Okay, if you want to learn any technology, if you want to develop any application, you need to learn 3 concepts. First one, technology. Second one, application type. What kind of application you need to develop, and programming language with framework. ఈ 3 మనకి చాలా అవసరం. టెక్నాలజీని కానీ ఒక అప్లికేషన్ కానీ బిల్డ్ చేయాలి, నువ్వు డెవలపర్గా సెటిల్ అవ్వాలంటే ఈ 3 చాలా అవసరం. ఫర్ నౌ, వాట్ ఈస్ ద టెక్నాలజీ? .NET. What is the application type? We have 6 types of applications primarily. Anyone you can choose. Already we discussed about that application types. And programming language, C# .NET or .NET and so on. ఈ 3 చాలా చాలా important. And in application types, every vertical is having solution in .NET.
If you want to develop a web application, you will found all the web application development environment in ASP.NET ActiveX server pages. ActiveX server pages. ASP ActiveX server pages. Why it is calling server pages? All the application pages, web application pages will be executed under server only. That is the reason we called each and every page which is having GUI. Those are called as server pages. And MVC is the architecture. Code is another architecture. Okay, like this. If you want to develop Windows application, you have Windows framework in .NET, which is collaborating with the C# .NET or VB.NET as a programming language. For console, it is console framework. For mobile, it is Xamarin in Microsoft. Single page applications, Angular or React, like this. Any kind of application, if you are able to develop in a platform, that is called IDE, integrated development environment. What it is called? Integrated development. అంటే మనం gated communities చూసుకుంటాం. What is the thought process of gated communities? What are the services you require to live in a proper area, isolated area? Isolated area, then you can develop gated communities. Then you can develop gated communities. దాన్నే మనం టెక్నికల్లో IDE అంటాం. IDE అంటే ఇంటిగ్రేటెడ్ డెవలప్మెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్. ఐఎమ్ షోయింగ్ యూ. దిస్ is Visual Studio 2002. Again, I'm telling you, this is a Windows application, not web. It's a Windows application. You have n number of templates here. Just check it out. Create a new project. If you want to create a new application, project is nothing but your application. You have all programming languages. What I discussed now: C#, C++, F#, J#, JavaScript, Python, query language, TypeScript, Visual Basic, XAML, and we'll develop any kind of platform: Android, Azure, iOS, Linux, Mac, TOS, Windows, Xbox, any kind of platform, any kind of project type: desktop, console, cloud, Blazor, any kind of project cloud, project type. So if you want to develop any application, you will have a solution through Visual Studio. What is Visual Studio? Visual Studio is an integrated development environment. Now current version is 2022. It's a Windows based application. Windows application to develop all applications, all programming languages. Getting my point? Yes, sir. Yes. If I want to develop console applications, a project for creating a command line application that can run on .NET on Windows, Linux, and Mac OS. N number of application types, N number of technology based applications. Windows Forms app, .NET framework, Windows application. This is called desktop applications, standalone applications.
right? We have many types like this. అంటే కస్టమైజ్డ్ రిక్వైర్మెంట్ కూడా సొల్యూషన్ ఉంది. దట్స్ వాట్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు కన్వే. ఓకే, ఇలా ఐడితో వీఆర్ డెవలపింగ్ అప్లికేషన్స్. మరి .NET లో ఏమేమి ఉంటాయి? ఇన్ ఆర్ కోర్స్ we will complete .NET డిజైన్ ప్యాటర్న్ అంటారు, చాలా మంది వినే ఉంటారు. ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ స్ట్రక్చర్, దీన్ని డిజైన్ ప్యాటర్న్. C# .NET as a programming language, SQL Server, another product from the Microsoft. SQL Server అనేది database management system, DBMS అంటారు. ADO.NET, middleware between database and Ajax controls. We have entity framework, .NET, BC, core basics. These are the and content, HTML, CSS, Scrap, these are the complete structure. I am dealing with .NET content. We have another trainer who is dealing with this front-end content. నా కంటెంట్ అంటే బేస్ C# బేస్ ఊప్స్ అయిపోయిన తర్వాత 2 సెషన్స్ మీరు అటెండ్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది. C# అయిన తర్వాత నేను ADO.NET, SQL Server ఇవి చెప్పుకుంటూ వెళ్తాను, ASP1ని. ఇంకో ట్రైనర్ HTML స్టార్ట్ చేస్తాడు మీకు ప్యారలల్గా. అంటే యూ షుడ్ నో both the contents as a .NET to settle in industry as a full stack developer. You need to learn these technologies. ఎన్ని ఉన్నాయి కదా అని కన్ఫ్యూజ్ అవ్వక్కర్లేదు, అన్నిటికీ మినిమం అండ్ మాక్సిమం ఇంపార్టెన్స్ ఉంటుంది. ఏవైతే బేసిక్ ఉందో వాటితో స్టార్ట్ చేసి అప్లికేషన్ డెవలప్మెంట్కి వెళ్తాం. అండ్ వి విల్ develop JavaScript. సో ఎక్స్పీరియన్స్ పెట్టే వాళ్ళకి ఇది నా దగ్గర బౌండెడ్ స్క్రిప్ట్ ఉన్న అప్లికేషన్స్ ఉన్నాయి, అవి ఇస్తాను. ఫ్రమ్ రిజిస్ట్రేషన్ టు కంప్లీట్ అప్లికేషన్, వాటిని యూటిలైజ్ చేసుకొని వాటిని ఎలా డెవలప్ చేయాలని చూసుకుని వాటిల్లో HTML, CSS, రియాక్ట్ ఎట్లా యాడ్ చేసుకోవాలనేది చూసుకొని ఒక అప్లికేషన్ ప్రాపర్గా చేయగలిగితే 100% మార్కెట్లో మనం సెల్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ ఇట్ విల్ టేక్ 4 months ఆఫ్ టైం. ఇందులో డీవియేషన్స్ ఏముండవు. ఓకే, మ్యాక్సిమం మనం ప్రామిస్ చేసేది 6 monthsలో ప్లేస్ చేస్తాం. Separate programs for the training and after call we will discuss all those things. I don't want to take much time, but I want to give brief introduction about story behind what is .NET and what are the technologies, why we are developing applications in .NET. అది బేస్ ఇవ్వాలనుకున్నాను ఈ సెషన్లో. ఇఫ్ యూ రియల్లీ లైక్ ది ప్యాటర్న్ వాట్ వీఆర్ ఫాలోయింగ్ ఇన్ కెరియర్ బ్రిడ్జ్, ట్రస్ట్ us. ఏదన్నా ఒక మాట ఒకరికి సపోర్ట్ చేస్తామని ఒక మాట ఇచ్చామంటే 100% దాని మీద స్టిక్ అయ్యండి. దెర్ ఈస్ నో ఫర్దర్ డీవియేషన్స్. ఇది 8th year రన్నింగ్ మన ఆర్గనైజేషన్ పెట్టి కూడా వెరీ హానెస్టీ, డబ్బు వెనక పరిగెట్టడం కాకుండా టెక్నాలజీతో ఎవరన్నా ఇంట్రెస్టెడ్ పీపుల్ ఉంటే వాళ్ళతో జర్నీ చేస్తాం.
అందుకే కౌంట్ కూడా 15 to 20 పీపుల్ని పెట్టుకోవడానికి రీజన్. ఐ డోంట్ వాంట్ టు ట్రైన్ హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ పీపుల్, నాకు అంత శక్తి కూడా లేదు. బట్ ట్రైన్ చేసిన ప్రతి ఒక్కరు ఇండస్ట్రీలో సెటిల్ అవ్వాలని కోరుకుంటాను, సెకండ్ థాట్ లేకుండా. అట్లాంటి ఇంట్రెస్ట్ మీకు నిజంగా ఉంటే ఈజ్ ద రైట్ ప్లేస్. 100% మనం కలిసి జర్నీ చేయాలి. ఇట్స్ నాట్ ఎట్ ఆల్ ఒక క్లాస్కి 2 క్లాసులకి ఒక అప్లికేషన్కి ఒక టెక్నాలజీకి సంబంధించింది కాదు. నేనైతే నా బ్యాచ్లో పిల్లలందరితో ఇప్పటికీ కంటిన్యూస్గా టచ్లో ఉంటాను. వాళ్ళకి ఏ రిక్వైర్మెంట్ ఉన్నా సపోర్ట్ చేస్తాను. ద వే వీఆర్ డీలింగ్ ద సబ్జెక్ట్ అండ్ పీపుల్, if you really like this way, you can start our journey from tomorrow. మీరు ఫీడ్బ్యాక్ సెషన్ అయిపోయిన తర్వాత అవసరమైతే కిరణ్ మైతో కూడా మాట్లాడి ఫైనల్ డెసిషన్ తీసుకోండి. ఓకే. అండ్ ఫ్రెషర్స్ వరకు ఐ కెన్ అష్యూర్ యూ, మీరు బేస్ ఊప్స్ కాన్సెప్ట్స్, C#, జావా స్క్రిప్ట్, SQL, ASP.NET బేసిక్స్ వీటి వరకు స్ట్రాంగ్గా ఉంటే ఇమీడియట్గా నేను ప్లేస్ చేయగలుగుతాను. దానికి 2 to 3 months పడుతుంది, 2.5 months వేసుకోండి. దానిపైన ఎక్స్పీరియన్స్ వాళ్ళకి 4 months కంపల్సరీ. ఒక అప్లికేషన్ మన దగ్గర కూర్చొని చేసేలాగా చూసుకోండి. ఏదో 1 గంట కూర్చున్నాం, క్లాస్ విన్నాం, అయిపోయింది, వెళ్ళిపోయాం, అట్లా కాకుండా ఎక్కువ టైం. అంటే జాబ్ ఉన్న వాళ్ళు ఏం చేయలేరు, వాళ్ళ జాబ్ వాళ్ళు చేసుకోండి. మీకు ఎప్పుడు కుదిరితే అప్పుడు ప్రాక్టీస్ చేయండి. మన ఆఫీస్ మార్నింగ్ 7 నుంచి నైట్ 10 వరకు ఓపెన్ అయి ఉంటుంది. ఆల్రెడీ ఒక బ్యాచ్ రన్ అవుతుంది .NET, ఇది సెకండ్ బ్యాచ్ అవుతుంది. దాంట్లో కూడా 5-6 పీపుల్ ఉంటారు, ఎక్కువ మంది ఉండరు. ఓకే. ఎనీ questions from anyone? That's all for today. ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా మీ వైపు నుంచి? జ్యోతి, కోమలి, గౌతమి, రంగనాథ్, వెంకట్ ఎవరు లెఫ్ట్ అయ్యారు? జాయిన్ అయినప్పుడు 8 members ఉన్నారు. రాసుకున్నాం మనం. Durga Ram Prasad. Yes, Durga Ram Prasad is left 3. Okay. Any questions, guys? No, sir. No. Okay. Thank you. Jyoti, Komali, Ranganath, Venkat. Hema. If you don't have any questions, then wind up the session. Okay. Okay, sir. Right. Right. Further ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయి, క్లారిటీ కావాలి అని అనుకుంటే కాంటాక్ట్ అవ్వండి. అండ్ ఆల్రెడీ కిరణ్ మై మీ అందరితో టచ్లో ఉంటుంది. 830-9269-42. మీరు ఏదన్నా మాట్లాడాలన్నా, డిస్కస్ చేయాలంటే ఫర్దర్గా ప్లీజ్ గెట్ ఇన్ టచ్ విత్ అస్. రేపటి నుంచి బ్యాచ్ స్టార్ట్ చేసుకుందాము. ఆల్రెడీ గౌతమి గివ్ కమిట్మెంట్, దాన్ని కంటిన్యూ అవుతానని. రిమైనింగ్ ఎవరైనా ఉంటే అదే స్లాట్లో యాడ్ చేసుకుని విల్ స్టార్ట్ అవర్ జర్నీ టు గెట్ నాలెడ్జ్ ఆన్ .NET. ఓకే. రేపు సెషన్ నుంచి ఎగ్జాక్ట్ .NETలోకి వెళ్తాము. .NETలో ఉండే అంటే ఆర్కిటెక్చర్ వైజ్ ఏముంటాయి, మనం ఏం నేర్చుకోవాలి, ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేయాలి జర్నీ, అందులో ఉండే స్ట్రక్చర్ ఏంటి, ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది ఒక అప్లికేషన్, ఒక పేజ్ మోడల్ ఏంటి, పేజ్లో ఎన్ని స్టేజెస్ ఉంటాయి, ఆ పేజ్ని బిల్డ్ చేయాలంటే మనకి ఏమేం కావాలి, ఇలా ప్రతి ఆస్పెక్ట్ని టచ్ చేసుకుంటూ స్లోగా జర్నీ చేయాలి. రైట్. ఆల్ ఫర్ నౌ. మీరు కొంచెం ఇబ్బంది పెట్టాను, బట్ నేను ట్రాఫిక్లో స్ట్రక్ అయిపోయి రాలేక లేట్ అయిన తప్ప, కావాలని కాదు. సారీ ఫర్ దట్. థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ పేషెన్స్ అండ్ టైం. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ గైస్. Okay, sir. Thank you so much.